शिवतापदगमं श्रीगुरोन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सह गणा रघुनाथानुतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखामन्वितं च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिया कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते तप्त कांचना गौरंगी ओ राधे वृंदानेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयवाचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम ओम तत्सत। Hare Krishna. Thank you to the ISKCON Chennai management and to the temple team, Jivana Gauri Prabhu, His Grace Ganga Krishna Prabhu, Krishna Prabhu, and all the devotees assembled here for today's evening session on Bhagavad-gītā series. I'm going to speak on 7.21 and 7.22 from Bhagavad-gītā. Just sharing the screen. So 7.21. You're all see the screen. Okay. Yo yam tanu bhakta sadaya chitam ichchati tasya chalam shraddham tam eva vidadiham. So I'll try to read the purport. Prabhu, okay then Prabhu, purport read panilala nityanam. So that yes Prabhu. Okay, synonyms. Ya, whoever. Yam, whichever. Tanum, form of a demigod. Bhakta, devotee. Shraddhaya, with faith. Achita, to worship. Ichati, desires. Tasya, to him. Achalam, steady. Shraddham, faith. Tam, that. Eva, surely. Vidami, give. Aham, I. Translation by Srila Prabhupada. I'm in everyone's heart as the Supersoul. As soon as one desires to worship some demigod, I make his faith steady so that he can devote himself to that particular deity. Purport by Srila Prabhupada. God has given independence to everyone. Therefore, if a person desires to have material enjoyment and wants very sincerely to have such facilities from the material demigods, the Supreme Lord, a Supersoul in everyone's heart, understands and gives facilities to such persons. As the Supreme Father of all living entities, he does not interfere with their independence, but gives all facilities so that they can fulfill their material desires. Some may ask why the all-powerful God gives facility to the living entities for enjoying this material world, and so lets them fall into the trap of illusory energy. The answer is that if the Supreme Lord as Supersoul does not give such facilities, then there is no meaning of true independence. Therefore, he gives everyone full independence, whatever one likes, but his ultimate instruction we find in the Bhagavad-gītā. One should give up all other engagements and fully surrender to him. That will make man happy. Both the living entity and the demigods are subordinate to the will of the Supreme Personality of Godhead. Therefore, the living entity cannot worship the demigod by his own desire, nor can the demigod bestow any benediction without the Supreme will. As it is said, not a blade of grass moves without the will of the Supreme Personality of Godhead. Generally, persons who are distressed in the material world go to the demigods as they are advised in the Vedic literature. A person wanting some particular thing may worship and such a demigod. For example, a deceased person is recommended to worship the sun god. A person wanting education may worship the goddess of learning, Saraswati, and a person wanting a beautiful wife may worship the goddess Uma, the wife of Lord Shiva.
In this way, there are recommendations in the Shastra, Vedic scriptures, for different modes of worship of different demigods. And because a particular living entity wants to enjoy a particular material facility, the Lord inspires him with a strong desire to achieve that benediction from that particular demigod. And so he successfully receives the benediction. The particular mode of the devotional attitude of the living entity toward a particular type of demigod is also arranged by the Supreme Lord. The demigods cannot infuse the living entities with such an affinity. But because he is the Supreme Lord or the Supersoul who is present in the hearts of all living entities, Krishna gives impetus to man to worship certain demigods. The demigods are actual different parts of the universal body of the Supreme Lord. Therefore, they have no independence. In the Vedic literature, it is stated the Supreme Personality of Godhead as Supersoul is also present within the heart of the demigod. Therefore, he arranges through the demigod to fulfill the desires of the living entity. But both the demigod and the living entity are dependent on the Supreme World. They are not independent. We'll also read the second sloka, which is part of today's idea, and then we'll try to discuss about the slokas. Bhagavad-gītā 7.22. Sataya Shraddhaya Yukta Tasyardhanam Ihate Labate Cha Tata Kaman Mayava Vihitan Itan. Sa he Taya, with that Shraddhaya inspiration, Yukta endowed Tasya of that demigod, Aradhanam for the worship, Ihate he aspires, Labate obtains, Cha and Tata from that, Kaman his desires, Maya by me, Eva alone, Vihitan arranged, I certainly than those. Endowed with such a faith, he endeavors to worship a particular demigod and obtains his desires. But in actually these benefits are bestowed by me alone. The demigods cannot award benedictions to their devotees without the permission of the Supreme Lord. The living entity may forget that everything is a property of the Supreme Lord, but the demigods do not forget. So the worship of demigods and achievement of desired results are due not to the demigods, but to the Supreme Personality of Godhead by arrangement. The less intelligent living entity does not know this, and therefore he foolishly goes to the demigods for some benefit. But the pure devotee, when in need of something, prays only to the Supreme Lord. Asking for material benefit, however, is not a sign of a pure devotee. A living entity goes to the demigods usually because he is mad to fulfill his lust. This happens when something undue is desired by the living entity and the Lord himself does not fulfill the desire. In the Chaitanya Charitamrita, it is said that one who worships the Supreme Lord and at the same time desires material enjoyment is contradictory in his desires. Devotional service to the Supreme Lord and the worship of a demigod cannot be on the same platform because worship of a demigod is material and devotional to the Supreme Lord is completely spiritual. For the living entity who desires to return to Godhead, material desires are impediments. A pure devotee of the Lord is therefore not awarded the material benefits desired by less intelligent living entities who therefore prefer to worship demigods of the material world rather than engage in the devotional service of the Supreme Lord. Hare Krishna. So, அது translation மட்டும் நீங்க சொல்றீங்க பிரபு for both in Tamil சொல்றீங்களா ஆரம்பிச்சீங்க சொல்றேன் பிரபு 21ல பாத்தீங்கன்னா மொழிபெயர்ப்பு வந்து பகவான் சொல்றாரு நான் வந்து எல்லாரோட இதயத்திலயும் வந்து பரமாத்மாவை வீட்டு இருக்கிறேன் அதனால வந்து அவங்க எப்போ வந்து அந்த தேவர்களை வழிபடணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாங்களோ அப்ப வந்து அவங்களுடைய நம்பிக்கையை வந்து நான் தான் வந்து இன்னும் ஸ்திரப்படுத்தி அந்த ஒரு தேவர்களோட அவங்க வந்து ஒருங்கிணைக்கிறதுக்காக வந்து நான் வந்து உதவியா இருக்கேன் அப்படிங்கிற 22வது மொழிபெயர்ப்புல பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு நம்பிக்கையை கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த மனிதன் வந்து அவர் வந்து அந்த தேவர்களை வந்து நல்லா வழிபட ஆரம்பிக்கிறார் அது மூலமா வந்து சில ஆசைகள்லாம் கூட வந்து நிறைவேற்றிக்கிறார் பட் ஆனா பகவான் சொல்றாரு அந்த ஆசைகள்லாம் நிறைவேற்றப்படுகிறது எப்படின்னா வந்து என்னுடைய அனுமதியோட தான் நான் தான் அந்த ஆசையை நிறைவேற்றேன் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொல்றாரு. Hare Krishna. Very nice. So, thank you devotees for joining for today evening Bhagavad session on this evening. It is said very clearly in that sloka, the Lord is saying that yo yo yam tanum bhakta shraddhayam tachati tasyachalam shraddham tam eva vidati aha. I am in everyone's heart as a super soul. Bhava, or the Lord is saying here that there is a beautiful sloka in Bhagavad-gītā 15.15. Sarvasya chaham hridisannivishto mata asmrita jnanam apanam cha
Vedesya sarver ahameva veda vedanta krit vedanta vid eva chaham. Maybe I'll show you. Yes, ஸோ இங்கே பகவான் வந்து ரொம்ப தெளிவாக சொல்கிறார், இந்த தேவர்களோட வழிபாடை பற்றி சொல்கிறார். அப்புறம் வந்து இன்னொரு ஸ்லோகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பகவான் வந்து பரமாத்மா வீட்டுக்கு பற்றி சொல்கிறார். சர்வசிய சாகம் ஹிருதி சன்னிவிஷ்டம். அதுலேயும் வந்து பகவான் வந்து அதை பற்றி வெளிப்படுத்துறார். Yes. So பார்த்தீங்கன்னா if you see இதுதான் அந்த ஸ்லோகம். So you are able to see how the Lord is situated as Paramatma, as a super soul in everyone's heart, and he is able to understand each and everyone's desires. So that means even if it is a in the purport, if you see 7.22, the Lord is saying, even for the demigods, I am in the heart. It is not that the demigods are independent. For example, if we talk about Lord Shiva or Lord Brahma, or maybe Indra, Varuna, whoever it is, let it be an ant, living entity, or any animal or birds or insects, the Lord is situated as Paramatma in the heart, and he is sanctioning the desires of the individual living entities by prayers. Correct. ஸ்லோகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பகவான் வந்து சொல்றார், எல்லா இதயத்திலையும் நான் பரமாத்மாவா இருக்கேங்கிறார். எல்லா ஜீவராசி இதயத்திலையும் இருக்கார் பகவான். அப்படி சொல்லும்போது இந்த தேவர்களோட இதயத்திலையும் வந்து நான் வீட்டிருக்கிறேன். அதனால வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஆசை நிறைவேறுது அப்படின்னா வந்து அந்த பகவானுடைய அனுமதி இல்லாம வந்து யாரும் எந்த ஆசையும் நிறைவேற்றிக்க முடியாது. Even for the demigods to sanction the desires, the demigods to sanction the desires, it is to understand that the demigods has to get the power from the Supreme Personal Godhead. ஸோ தேவர்கள் ஏதாவது சில ஆசை நிறைவேற்றணும் அப்படின்னு நினைச்சா கூட அதுக்கும் வந்து பகவானுடைய அனுமதியை பெறாம வந்து அவங்களால வந்து தனிச்சு வந்து இயங்க முடியாது. So it is very much this sloka is very much can be taken as a sloka where why do you then we have to go and worship the demigods? If that is the case, why do we have to approach? See, when we know that, for example, in a country we know the president very well, who's the president, and he's asking us to approach us. Then do you go and worship, meet a peon or a clerk or a government official? No, you go and directly meet the president because the president is calling you to meet him directly. ஸோ இந்த ஸ்லோகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தெளிவாக புரியக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா, பகவான் தான் எல்லாத்துக்கும் அனுமதி கொடுக்குறாரு. அப்படிங்கும்போது நம்ம எதுக்கு வந்து தேவையில்லாம மற்றவங்களை போய் வழிபடணும். உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜனாதிபதி நமக்கு நண்பராக இருக்கார். அப்போ அவரே வந்து நேரடியாக கூப்பிடுறாரு, வாங்க உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை தீர்த்து வைக்கிறங்கும் போது நம்ம ஜனாதிபதி அணுகாம அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த பியூனு அந்த அங்க வேலை செய்யற சில நபர்களை வந்து நம்ம ஏன் அணுகணும்? See, in Ramayana, there's a beautiful Ravana when he was trying to be killed by Rama. There is a pastime when Parvati is asking Rama that why can't you go and protect Ravana to Shiva? So Lord Shiva is answering to this, saying that Rama Krishna Rakeke Mare Krishna Rama. So if someone Rama decides to kill, you cannot protect that person, and someone if Rama tries to protect, you cannot kill that person. ராமாயணத்துல பார்த்தோம்னா இந்த ராவணனை வதம் செய்யற நேரம் வந்துருச்சு. அப்ப வதம் செய்யும் போது அப்ப பார்வதி வந்து சிவபெருமானை கேட்கறாங்க, ராவணன் உங்களுடைய பக்தன் தானே, நீங்க வந்து இப்ப போய் அவரை ஏன் பாதுகாக்க மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது சிவபெருமான் சொல்ற, ராமர் வந்து ஒருத்தரை கொல்லணும்னு முடிவு பண்ணிட்டா அவரை யாராலையும் காப்பாற்ற முடியாது, ராமர் வந்து ஒருத்தரை காப்பாற்றணும் முடிவு பண்ணிட்டா அவரை யாரையும் கொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சிவபெருமான் சொல்றார். So this is something which we have to understand in a demigod worship. Even the Lord says in Srimad Bhagavatam, in first canto is coming, in first second canto is coming, akama sarvakama mokshakama udredi tivrene bhakti yogine yajate purusha. That means you wanted akama sarvakama moksha, whatever you wanted, yajate purusha param, come and worship the Supreme Personality of God. Don't go and that is what the Lord is recommending, because when you are in the platform of Sattva-guna, then in Tamaguna, you slowly get into the Rajaguna, and then from Rajaguna you come into Sattva-guna, and then transcendental worship. So even that the Lord is saying, giving the direction in Srimad Bhagavatam, you have any type of kamas or material desires or attraction, come and worship me, not even the demigods. ஸோ இது முக்கியமாக புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா வந்து பாகவத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கு, அகாம சர்வ காமோவா. என்னன்னா வந்து உனக்கு வந்து ஆசையே இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, இல்லை நிறைய ஆசைகள் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, இல்லை முக்தி அடையணும்னு ஆசை இருந்தாலும் எப்படி இருந்தாலும் வந்து அந்த பரமபுருஷனான பகவானையே வணங்குங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஏன்னா வந்து நம்ம வந்து படிப்படியா மேல வரத்துக்கு முயற்சி பண்றோம். ஸோ தமோ குணத்துலேருந்து ரஜோகுணம், ரஜோகுணத்துலேருந்து சத்துவகுணம், அப்புறம் சுத்த குணத்துக்கு போகலாம். இருந்தா கூட வந்து நம்ம எந்த குணத்துல இருந்தாலும் எப்பொழுதுமே வந்து பகவானை நேரடியா வழிபடுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல
நல்ல விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி பகிர்ந்திருக்காங்க. So now if we talk about that sloka, Prabhupada is very giving a nice purport. He's telling that yes, the Lord is giving, sanctioning the desires of the individual living entities to worship according to their own freedom. Because the question is raised again in the sloka, it is coming, why the Lord is creating this illusionary energy? He can directly infuse the person to pray the Supreme Lord. But the question is independence. ஸோ பிரபுபாதர் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பொருளில் தெளிவாக கொடுத்துருக்கார். நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மாயையில மாட்டிக்கிறோம், யாரையும் வழிபடுறோம் அப்படிங்கும்போது பகவான் எதுக்காக வந்து இந்த மாதிரி வசதிகள்லாம் ஏற்படுத்தி கொடுக்குறாரு? நேரடியா வந்து எல்லாரையும் வந்து தன்னிடமே வந்து எடுத்துக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்ப பிரபுபாதர் சொல்றார், அப்படி பகவான் எல்லாரையும் கட்டாயப்படுத்தி தம் பக்கம் எடுத்துட்டா அந்த சுதந்திரம் அப்படிங்கிற விஷயமே இல்லாம போயிடும். அதனால பகவான் வந்து எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் வந்து ஒரு சிறு சுதந்திரத்தை கொடுக்க ஆசைப்படுறார். And see how Purport written by Srila Prabhupada is so beautiful. Purport by Srila Prabhupada is so nice that Prabhupada is going and thinking about the people, what do they think about the demigod worship, and he's trying to give this beautifully in the purport by answering this particular question in the question that may raised in the heart of a non-devotee. பிரபுபாதர் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய பொருளில் வந்து மிக ஆழமா இன்னும் சொல்லப்போனா அந்த பக்தியில வராத அபக்தர்கள் வந்து என்ன யோசிப்பாங்க அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுட்டு அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஹிருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான கேள்விக்கு வந்து இங்க பதில் அளிக்கிறார். That is why the purport is very, very important. It is most important is the purport for any sloka, which we have to understand in deep by association of devotees. Then we can understand the deeper meaning of each sloka. ஸோ எல்லா ஸ்லோகத்திலையும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொருளுரைங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அதை வந்து நல்லா படிச்சு நல்லா ஆழமா புரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா வந்து அந்த ஸ்லோகத்தோட அர்த்தம் வந்து நமக்கு தெளிவாக விளங்க ஆரம்பிச்சு. So the Lord is now coming to. I'm saying that what does the Lord do in the heart? One is for a devotee, he's helping that person to slowly increase his Krishna consciousness. So he is giving the scriptures to read. He is giving the association of devotees. He's trying to give us, according to time, place, and circumstances, the type of books which can be available, so that the anarthas in the heart gets cleansed slowly. It is a process. It is not an activity. It is a process. By slow process, you hear the Krishna Katha again and again and again. It gets cleansed. Your heart gets cleansed. ஸோ பரமாத்மா என்ன செயல்பாடுபடுத்துறாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பக்தர்களுக்கு பார்க்கும்போது அவர்களுக்கு வந்து நல்ல அந்த கிரந்தங்கள்லாம் கொடுக்குறார். அப்புறம் நல்ல பக்தர்கள் சங்கம் கொடுக்குறார். ஸோ அந்த கிரந்தங்கள் அதெல்லாம் படிக்கும்போது திரும்ப திரும்ப படிக்கும்போது நமக்கு வந்து மனசு இருக்கக்கூடிய நிறைய அனர்த்தங்கள் இருக்கு. அந்த அனர்த்தங்கள்லாம் வந்து திரும்ப திரும்ப படிக்க படிக்க படிப்படியா வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா சுத்தமாக்கப்படுகிறது. So if you go to a kitchen, right, they clean the vessel. When you clean the vessel, it is most important when you're offering to Supreme God, the vessel has to be cleaned very nicely. So when you do that, you put a little bit of liquid, take a scrubber, brush it very nicely. You make that, you scrub in such a way that there's no offering left over in the plate to re-offer. That means in the process, what you're doing, you're actually clean the same process you're doing in your heart. There may be some leftover of anarthas. You have to clean. How do you clean it? By hearing propensity. That is what we are doing today. Hearing it. Hearing of Krishna Katha will slowly help us, and the Paramatma within us will help us to come up in our spiritual life. உதாரணத்துக்கு பார்த்தோம்னா பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்றோம். அப்புறம் அந்த பாத்திரத்தை எடுத்து திருப்பியும் சுத்தப்படுத்தும் போது நல்லா தேய்ச்சி அந்த திரவியம் எல்லாம் போட்டு கழுவி பலன்னு நல்லா சுத்தப்படுத்தி தான் திருப்பி வந்து பகவானுக்கு வந்து திருப்பி நைவேத்தியம் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஹிருதயமும் அதே மாதிரி தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படியே அப்பப்போ அழுக்க ஒட்டிகிட்டே தான் இருக்கும். அந்த அனர்த்தங்கள்லாம் வந்து நல்லா திரும்ப திரும்ப வந்து பகவானை பத்தி கேட்கணும். அந்த கேட்கறதா வந்து முக்கியமான விஷயமே. திரும்ப திரும்ப கேட்கும்போது படிப்படியா வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து அந்த அனர்த்தங்கள்லாம் வந்து சுத்தமாக்கப்படும். It's a beautiful sloka in Srimad Bhagavatam. Shinvatam swakada Krishna punya shavana kirtanam hridayanto stavadrani vidunoti shurati satam. Shinvatam swakada Krishna. Shinvatam, it is so nectar to hear about Krishna's pastimes. Nothing is most sweet to our ears. The ears, when they hear the stories of Krishna, so nectarian. ஸோ பாகவத்தில் சொல்லப்பட்ட விஷயம் ஸ்ரீநோத்தம் ஸ்வகதா கிருஷ்ணா வந்து கிருஷ்ணனுடைய கதைகள்லாம் கேட்கும்போது அதை விட வந்து ஒரு காதுக்கு வந்து இனிமையான விஷயம் எதுவுமே கிடையாது. அதை கேட்க கேட்க தான் வந்து அந்த காதுக்கு வந்து அந்த இனிமையான விஷயங்கள் வந்து கொடுக்கப்படும். அந்த அமிர்தம் வந்து சுவைக்கப்படும். புண்ணிய சவண கீர்த்தனம் ஹிருதயந்தோஸ்து அபத்ராணி. That means whatever the contamination, anarthas in the heart, hridaya, the heart,
Videntostu abhadrani vidinoti shrutisukam. It will become pure. You have to only constantly doing this, hearing Bhagavatam, hearing Bhagavad-gītā, talking to devotees. That's all very simple. Eating prasadam, enjoying, dancing, tasting prasadam. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து தொடர்ந்து கேட்கும்போது தான் வந்து அந்த மனசானது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து பரிசுத்தமாக்கப்படுறது. அதனால் என்ன பண்ணணும்னா தொடர்ந்து கேட்டுகிட்டே இருக்கணும், தொடர்ந்து பாகவதம் படிக்கணும், பகவத்கீதா படிக்கணும், அப்புறம் வந்து பக்தர்களுடைய சங்கம் எடுத்துக்கணும், அப்புறம் நல்ல பிரசாதம் சாப்பிட்டுட்டே இருந்தோம். அந்த மாதிரி தொடர்ந்து செஞ்சுட்டே இருந்தோம்னா நம்மளுடைய மனசில் இருக்கக்கூடிய ஹிருதயத்தில் இருக்க அனர்த்தம் எல்லாம் வந்து சுத்தமாக்கப்படும். So if you see, coming back to the past times of what we were trying to read it, this confusion is just not for Jivatmas alone. It is also for the higher living entities. For example, Adikavya, the Brahma himself got confused. If you talk about the past time happened in Dwaraka. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மட்டும் நம்மளால மாதிரி சாதாரண ஜீவராசிக்கு மட்டும் நடக்கிற விஷயம் இல்லை. பெரிய பெரிய உயரதிகாரியான அந்த பிரம்மாக்கே வந்து இந்த மாதிரி குழப்பங்கள்லாம் நேரிடுகிறது. ஒரு சமயம் பார்த்தீங்கன்னா துவாரகாவில் நடந்த விஷயம் பார்க்கணும். See, if this is a pastime from Brahma only, like you see, you can see there are 10-headed Brahmas, 20-headed Brahmas, 1,000-headed Brahmas, 10,000-headed Brahmas. How these so many headed Brahmas have come to come and see the Dwaraka king, which was Lord Krishna himself. The Lord Brahma himself get confused. Is there any other Brahma beside me? So இந்த லீலையில பார்த்தீங்கன்னா நிறைய தலைகள் பிரம்மா, லட்சத்தலை பிரம்மா, 1000 தலை பிரம்மா, 10 தலை பிரம்மா, அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க. இது வந்து துவாரகாதீசனான பகவான் கிருஷ்ணனை பார்க்க இவங்கலாம் வந்திருக்காங்க. அப்போ அந்த நான்முகன் பிரம்மாக்கு வந்து பார்த்த உடனே ஒரே குழப்பம் ஆயிடுது. நம்மளை காட்டிலும் இந்த மாதிரி பிரம்மாக்கள்லாம் இருக்காங்களா அப்படின்னு வந்து ரொம்ப அப்படியே ஆச்சரியமா பார்க்குறாரு. See, because when we read it, right, we get the confusion how the head will be placed, how the head is positioned, in which level it is getting positioned, because we know 4 directions. In 4 directions, we can keep only 4. Our mind cannot think how 10,000 heads can be. So this pictorial representative will help her to just give a fraction of what the bigger combinations of heads can be possible. நம்ம பார்த்தோம்னா ரொம்ப அதிகமாக யோசிக்க ஆரம்பிச்சோம்னா ஒரு 4 தலை வைக்கலாம். 4 திசை இருக்கு, 4 திசையில் 4 தலை இருக்கலாம். இங்கே வந்து ஆயிரக்கணக்கான தலைகள், 10,000 கணக்கான தலைகள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதெல்லாம் வந்து எப்படி சாத்தியம் அப்படின்னு ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம். நம்ம வந்து இந்த படத்தை பார்க்கும்போது ஓரளவுக்கு ஒரு நமக்கு குத்துமதிப்பாக வந்து ஒரு விஷயம் தெரிய வரும். See, in the head, it is so important that much of it, the higher the number of heads for Brahma, that much is the higher intelligence for Brahma itself. So the Lord is saying that just 4-headed Brahma who is taking care of this creation of this universe which we are staying, but there are Brahmas with 10,000 and millions of heads, then you think about, imagine the universe creation of that Brahma and that material creation. So இந்த மாதிரி வந்து இத்தனை கணக்கான தலைகள் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாலும் அர்த்தம்னா எவ்வளவு தலைகள் அதிகமா இருக்கோ அவ்வளவு புத்திசாலியா இருப்பாங்கன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ இந்த நான்முகன் பிரம்மா வந்து நம்ம ஒரு சாதாரண இந்த பௌதிக லோகத்தை கட்டுப்படுத்திட்டு இருக்காரு. ஆனா வந்து அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய பிரம்மாக்கெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப வியக்கத்தக்க விஷயமா இருக்கு. So this is all a fraction of material creation by the Lord's energy. இது எல்லாமே பார்த்தோம்னா பகவானுடைய ஒரு துளியான அந்த பௌதிகத்தின் ஒரு படைப்பாகும். So there is a nice verse in Chanakya Pandit. It talks about how the mind is being, because this verse says, right, how we are being controlled by our senses and our mind, and due to which we are in illusion. So there's a good, nice verse from Chanakya Pandit. Na kachit kasyachin mitram, na kachit kasyachit. Rupa viyarvarana jayante, mitrani ripavastata. Nobody is nobody's friend. Nobody is nobody's enemy. But it's only the behavior by which one can understand who's friend and who's his enemy. ஸோ இங்கே சாணக்கிய பண்டிதர் சொல்லக்கூடிய வாக்கியம், நம்முடைய புலன்கள் மனம் மூலமா எப்பேற்பட்ட மாயில மாட்டிட்டு இருக்கோம்னு சொல்றாரு. யாரும் யாருக்கும் எதிரியும் கிடையாது, யாரும் யாருக்கும் நண்பனும் கிடையாது. ஆனா வந்து ஒவ்வொருத்தர் நடந்து கொள்ற விதத்தை வச்சுட்டு நம்ம வந்து ஒரு முடிவுக்கு வரோம். So if you see this particular verse is going to Bhagavad-gītā series of 6.5, Atma iva he atmano bandhur atma atmano rupi. So it is saying the translation by Srila Prabhupada is saying one must deliver himself with the help of his mind and not degrade himself. The mind is the friend of the conditioned soul and his enemy as well. ஸோ இது தொடர்ச்சியாக நம்ம பகவத்கீதாவில் ஒரு ஸ்லோகம் பார்த்தோம்னா அதில் பகவான் சொல்றார், ஒரு மனதை வச்சு ஒருத்தன் உயர்நிலையும் பெறலாம், இல்லை தண்ணியும் ஒரேடியாக தாழ்த்திக்கலாம். ஸோ மனம் வந்து கட்டுப்பட்ட மனது வந்து நண்பனாகவும் செயல்படும், இல்லைன்னா வந்து எதிரியாகவும் செயல்படும் அப்படின்னு.
So why it is being referred here? Because this mind is the position of this entire world of material creation. What people are doing, conditioned souls, they do whatever they think is right. They are the godfathers of their own destination. They are not trying to surrender to a higher level at a higher taste. ஸோ இதுக்காக இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, இந்த மனம் தான் வந்து இந்த பௌதீக உலகத்தையே முக்கியமா ஒரு கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயமாகும். ஏன்னா அவங்கவுங்களுக்கு வந்து அந்த மனம் என்ன சொல்லுதோ அதுதான் வந்து சரின்னு நினைச்சிட்டு அதை வந்து அவங்க செயல்படுத்த முயற்சி பண்றாங்க. பெரிய பெரிய உயர் அதிகாரிகிட்ட வந்து சரணம் அடைகிறது இல்லை, அவங்க சொல்றதையும் அவங்க கேட்கறது. See, because of this demigod worship, they are thinking that it is the highest worship, because the even if you pray to Lord Shiva is called as Asutosh. Asutosh means he will bless you with whatever you ask. For example, if someone goes and asks for a car, he will tell you, okay, tadastu, that means it will happen. But if you go to Lord Vishnu, you will not do it. Why? Because maybe after 2 days, there may be an accident due to that car. So Lord Vishnu may not do that. He will only do it if it is the material desire he'll fill, as well as he'll give the spiritual desire. But that cannot be done by a demigod. Demigod can only do what has been asked. உதாரணத்துக்கு பார்த்தோம்னா, இந்த தேவர்களை வழிபடும் போது முக்கியமா சிவபெருமான் பேரு அசுதோஷன் பேரு. அப்படின்னா வந்து என்ன வரம் கேட்டாலும் கொடுத்துருவாரு. அவர்கிட்ட போய் வந்து ஒரு கார் வேணும் அப்படின்னு சத்தியா கேட்டோம்னா அவர் உடனே கூட அதை வழங்கிடலாம். ஆனா அதையே வந்து விஷ்ணுகிட்ட போய் கேட்டோம் அப்படின்னா வந்து அவர் வந்து பல விதமா யோசிச்சு கொடுக்கலாம், கொடுக்காமலும் இருக்கலாம். ஏன்னா நமக்கு ஒரு அது காரணால வந்து 2 நாள்ல விபத்து ஏற்படுறதா இருக்கலாம். ஸோ அதை தவிர்க்கலாம் பகவான். அப்படி இருக்கும்போது விஷ்ணு பாத்தீங்கன்னா அவர் பௌதீக ஆசைகளை திருப்திப்படுத்துறாருன்னா அது மூலம் வந்து சில ஆன்மீக நன்மைகளும் அளிக்கிற மாதிரி தான் பார்த்து பண்ணுவார். இந்த விஷயம் வந்து தேவர்கள் நடக்காது. In this beautiful pastime, we can talk about Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj, he was praying Om Namo Bhagavate Vasudeva based on his spiritual master Narada Muni's instruction. But the Supreme Personality of God, Vishnu, he not only fulfilled the spiritual desires, but he also gave the material benedictions of Dhruva Loka. உதாரணத்துக்கு பார்த்தோம்னா துருவ மகாராஜ் எடுத்துக்கலாம். அவர் வந்து நாரத முனியோட அறிவியல வந்து ஒரு பௌதீக விஷயத்துக்காக வந்து பகவான் வழிபடுறார். ஆனா கடைசியில முடிவுல பாத்தீங்கன்னா பகவான் வந்து அவருக்கு வந்து ஆன்மீக விஷயத்தை மட்டும் கொடுக்கல, ஆன்மீக அருள் மட்டும் கொடுக்கல, பௌதீகத்துல என்ன ஆசைப்படுறாரு அதையும் சேர்த்து கொடுக்குறாரு. So this is most important, because in today's day and age, we have to understand whom to approach and what to ask that person, and we have to get the right benediction from that person. Because if tomorrow, if we go and ask for a wrong thing, then you may get the sanction from a demigod, and tomorrow, due to which you may suffer in your material life because of that, maybe your job or wife or money or something, it may make your destination hell. இது வந்து நம்ம ரொம்ப தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா, யாருக்கிட்ட என்ன கேட்கணும், எப்ப கேட்கணும், இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. ஏன்னா இது உதாரணத்துக்கு எடுத்தோம்னா ஒரு தேவர்கள்ட்ட போய் நம்ம கேட்கலாம், கார் வேணும், இல்ல ஒரு மனைவி வேணும், இந்த மாதிரி மனைவி அமையணும், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கேட்கும்போது அது வந்து நல்லதாகவும் முடியலாம், இல்ல ரொம்ப கெடுதலாகவும் நமக்கு முடிய வாய்ப்பு இருக்கு. So we have to be conscious of this sloga, that the mind we have to control so that it becomes our friend and not our enemy. ஸோ இது மூலமா புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா, நம்ம வந்து மனதை ஒரு கட்டுப்பாட்டுல வச்சுக்கணும். அது மூலமா அது நண்பனாக செயல்படும், இல்லைன்னா வந்து எதிரியா செயல்பட ஆரம்பிச்சிடும். See, in material again, coming back, because this purport is mainly dealing with a lot of material desires. I'm coming with 2 particular pictures. One of the deer is having a lot of horns in it, and the other deer is having you're seeing a lion which is chasing the deer. ஸோ இந்த பௌதீக விஷயங்களை பத்தி தான் திரும்பி பார்க்க போறோம். இந்த பொருளறை ஃபுல்லாவே தான் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால வந்து இப்போ நம்ம உதாரணத்துக்கு ஒரு படம் பார்க்குறோம். ஒரு இதுல வந்து ஒரு மானுக்கு வந்து நல்ல அழகா வந்து அந்த கும்பலா இருக்கு, இன்னொரு இடத்துல வந்து ஒரு சிங்கம் வந்து ஒரு மானை துரத்திட்டு போறதை பார்க்குறோம். So the material desires, I'll try to compare how these desires are. See, for example, the deer is thinking that this beautiful horns, how it is looking like, it looks like a gigantic way, it looks so beautiful for me. And see my legs, it is so skinny and very tiny, how bad it is, whereas my horns are so beautiful. ஸோ இந்த மான் வந்து நினைச்சுதான் என்ன சொல்றதுன்னா வந்து என்னுடைய கொம்பு வந்து எவ்வளவு அழகா இருக்கு, எவ்வளவு பெருசா இருக்கு, பிரம்மாண்டமா இருக்கு, ஆனா என்னுடைய கால்கள்லாம் எவ்வளவு குச்சி குச்சியா ஒரே அழுக்கா அசிங்கமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அதை நினைச்சுது. But when it starts running, what do you think it will happen? The bushes which are low hanging will make the horns catch in the bush, in the tree, and the lion or the tiger will eat that animal. What happens to the leg? The leg is actually positioning the deer to run faster so that it can escape from the lion or the tiger.
ஆனா உண்மையில ஒரு சிங்கம் துரத்த வரும்போது பார்த்தோம்னா அந்த கொம்பானது என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து ஏதாவது களைகள் தழைகள் இருந்ததுன்னா அதுல வந்து சிக்கி அதோடைய ஓட்டத்தை வந்து தடுக்க முயற்சி பண்ணும். ஆனா அதே சமயத்துல இந்த கால்கள் வந்து அந்த மானை வந்து எப்படி உத்வேகமா ஓடி எப்படி தப்பிச்சுக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்காக உதவிகரமா இருக்கும். So when it at the time of death, what does it think? The thought process it has come is, I was thinking that always my the beauty of my horn was so nice, but in fact the skinny legs were so nice. The same way today, if we compare our material desires, right, we think that the material desires are like horn and the spiritual desires are like legs. But the reality, the spiritual desires, the leg or so are going to help that deer to save from the at the time of death. At the same time, our material desires will take us for a next life. This life is gone, then it's gone forever. This spiritual life that you have got so rare is something very, as a human race, we have to use this opportunity to come out of this, stop this reincarnation or rebirth. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அழகான கொம்பு வந்து எதுக்கு சமம்னா அந்த பௌதீக ஆசைகள் அதில் வந்து எல்லாரும் வந்து ரொம்ப இன்பம் அளிக்கணும் நினச்சிட்டு பண்ணுறோம், ஆசைப்படுறோம், அதை பற்றி நினச்சிட்டு இருக்கோம். இந்த கால்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆன்மீக விஷயத்தெல்லாம் வந்து நம்ம ஒதுக்குறோம், ரொம்ப இதுவாக நினைக்கிறோம், உதாசீனப்படுத்துறோம். ஆனால் கடைசி இந்த மரண தருவாயில பார்த்தோம்னா அந்த ஆன்மீகம் தான் நம்மளை உதவுமே தவிர இந்த பௌதீக விஷயங்கள் வந்து திரும்ப திரும்ப நம்மளை சம்சார சாகர்லாம் தள்ளி விட்டோம். That is why I wrote the word. Spiritual essence is absolutely beauty, because there are two words. One is truthful and absolute truthful. Absolute truth will never change. Truth will change according to time, place, but absolute truth will never change according to that. Means it is always the same today, tomorrow, day after tomorrow, millions of years. So the spiritual essence is actual absolute beauty, and it is so nice and relishing. உண்மையில பார்த்தோம்னா அந்த ஆன்மீக விஷயம் தான் மிக மிக அழகான உன்னதமானது. இந்த ரெண்டு விஷயம் இருக்கு, உண்மை அப்புறம் பரிபூர்ண பரம உண்மை அப்படின்னு இருக்கு. ஸோ அந்த உண்மையானது வந்து அப்பப்போ காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஆனா அந்த பரிபூர்ண உண்மை பரம உண்மை வந்து எத்தனை காலமானாலும் எத்தனை யுகங்கள் ஆனாலும் அது வந்து நிலைச்சிருக்கும், அது எப்போதுமே அதே தான். ஸோ அதுதான் வந்து நம்மளை எப்போதுமே வந்து நன்மை அளிக்கக்கூடியது. So just coming back to understanding this particular two slogas, we are just talking about the Lord, right? About his energies and things like that. There are two atmospheres. One is material and spiritual atmosphere. நம்ம பகவானை பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கோம். அதுல வந்து முக்கியமா சொல்லக்கூடிய விஷயம்னா ரெண்டு விதமான சூழல் இருக்கு. ஒன்னு வந்து பௌதீக சூழ்நிலை, இன்னொன்னு வந்து ஆன்மீக சூழ்நிலை. So just a definition of little bit of what is spirituality and its expansions. The Lord Krishna is called as Swayam Prakasha. Swayam Prakasha means his spiritual expansion is he is out of Swayam. Even in Srimad Bhagavad say Yatachamsa Kalapramsha Krishna to Bhagavan Swayam Indriyari Vyalukam Loke Vridyanti. So that means Krishna is the Swayam Bhagavan. There is no cause for Krishna's creation, or Krishna is not created by some other expansion. ஸோ இதில் பார்த்தோம்னா இந்த பகவான் கிருஷ்ணர் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்வயம் பிரகாஷான்னு சொல்லலாம். இந்த பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்ட தான் வந்து நிறைய விரிவங்கங்கள்லாம் வராங்க. ஆனா எப்போதுமே வந்து அந்த கிருஷ்ணருக்கு யாராவது மூலமா இருக்காங்களா, இல்ல கிருஷ்ணர் யார்கிட்ட வராங்களான்னு பார்த்தா கிடையாது. கிருஷ்ணர்கிட்ட தான் எல்லா அவதாரங்களும் எல்லா விரிவங்களும் வராங்க. So from Krishna, Swayam Prakasha, we have the first is Vaibhava Prakasha. Vaibhava Prakasha is nothing but he got the different moods that he develops, through which he creates his own expansion, which is Balaram. A mood of Balaram he takes, and then he expands as himself and Krishna. This is called as Tat Ekatma Rumba, and this is called as Vaibhava Prakasha. ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பகவான்டேந்து வரக்கூடிய முதல் விரிவங்கம் வைபவ பிரகாஷான்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது வந்து பகவான் வந்து வேற ஒரு மனநிலையில ஒரு வெளிப்பாடா வெளியே வரார். அது வந்து பலராமர். இந்த பலராமர் தான் வந்து வைபவ பிரகாஷா அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. And this is to do with not just the mood, the bodily features. For example, you talk about Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu. Their mood is a little bit different, and also their bodily features, right? This is very like Gauranga. If you talk about that's body features of yellow, when you talk about Balarama, he's actually blue in color, and if you talk about Nityananda Prabhu, again he's a bit of like that combination. So you are able to understand the mood and the bodily features there. ஸோ இதில் முக்கியமான வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவங்களுக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய விஷயம் வந்து அந்த உடல் நிறம், உடலோட அங்கங்கள், அப்புறம் வந்து அவங்க செயல்படுத்தக்கூடிய அந்த மனோபாவம் அது வித்தியாசப்படும். சைதன்ய மகாபிரபு பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் நிறத்துல பொன் நிறத்துல இருப்பார். நித்யானந்த பிரபு வந்து கொஞ்சம் அந்த சிவப்பு நிறத்துல இருப்பார். பலராமர் வந்து வேற நிறத்துல இருப்பார். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அவங்கவுங்க சின்ன சின்ன நிற வேற்றுமை, அப்புறம் சில பாவங்கள் வேற்றுமை இருக்கும். And this Tadekatma Rupa will be defined as two into one is Swansa, next one is Varasa.
ஸோ இந்த ததேக்ம ரூப்மா அப்படிங்கிறதுல வந்து ரெண்டு பிரிவு இருக்கு. ஒன்று வந்து ஸ்வம்சா, இன்னொன்று வந்து விபினம்சா. This Swamsa, what will happen, that will only give you the different types of incarnation like Eel avatar, Guna avatar, or maybe this Dasa avatar, whatever the avatars that's happening, or even the Satyavesha avatar, Manvanta avatars, Yuga avatars, all that are part of Purusha avatars, all part of Swamsa expansions. ஸோ இந்த ஸ்வம்சாங்கிற பிரிவுலேருந்து தான் எல்லாருமே வராங்க. எல்லா அவதாரங்களும் வராங்க. தசா அவதாரம், யுக அவதாரம், லீலா அவதாரம், மன்வந்திர அவதாரம், இந்த மாதிரி வந்து எல்லா அவதாரங்களுமே வந்து இந்த ஸ்வம்சா அப்படிங்கிற விஷயத்துல தான் வெளிப்படுறாங்க. So the Varamsa avatar, what happens here, it is basically that 4 expansions of Vishnu happens, which is nothing but Sankarshana, Vasudeva, Pradyumna, Aniruddha. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த விலாசால பார்த்தீங்கன்னா 4 விஷயமா வெளிப்படுறாங்க. சங்கர்ஷ்ணர், பிரத்யும்னர், அனிருத்தர், வசுதேவர். So this 4-handed form has got that Sangha Satra Padma Gada in a different levels in the hands, and this gives the expansion, and then Vasudeva, and then you have the different expansions from Vasudeva, again expanding into Pradyumna, Aniruddha, Vasudeva, Sankarshana, again Vasudeva has got, and then you have the expansions where we have the Swamsa, where we have Mahavishnu avatars from. So this is something to understand what is the position of Supreme Personality of Godhead. ஸோ இந்த மாதிரியே பார்த்தோம்னா அவங்க வந்து இந்த சங்கு சக்கர கதாபத்மத்தை வந்து வெவ்வேறு கைகளில் மாறி மாறி வச்சிருப்பாங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி அவருடைய பேர்கள்லாம் இருக்கு. அப்போ அந்த வாசுதேவர், சங்கர்ஷர், அனிருத்தர், பிரத்யும்னர்லேருந்து திருப்பியும் வந்து இன்னொரு ஒரு விரிவங்க 4 வருவாங்க. அது அவங்களும் 4 பேர் அந்த மாதிரியே இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய விரிவங்கங்கள், அதுலேருந்து நிறைய விஷயங்கள், நிறைய அவதாரங்கள்லாம் வருவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா வந்து கிருஷ்ணரோட நிலை வந்து எவ்வளவு உயர்ந்த இடத்துல இருக்கார் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும். And now we have Prabhava Vila Prakasha. Prabhava Prakasha is nothing but in the kingdom of Dwaraka, or with the gopis, the mood of what individual gopi the Lord was taking, and that is called as Prabhava Prakasha. ஸோ பிரபவ விலாசா பார்த்தோம்னா இது வந்து துவாரகாவில் இருக்கிற விஷயம். அதில் வந்து சில கோபியர்கள்லாம் எந்த நிலையில் இருக்காங்க அதெல்லாம் வந்து பற்றி விரிவங்கள்லாம் இருக்கு. So the Lord expands himself according to the mood of the gopi there. And in Dwaraka, again, different kings, the Lord takes his form according to the different queens that he got married. ஸோ எந்தெந்த கோபியர்கள் என்னென்ன மனோபாவத்தில் இருக்காங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒவ்வொரு கோபியர்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவர் விஸ்தாரம் புரிகிறார். அதுக்கப்புறம் வந்து துவாரகாவில் பார்த்தோம்னா தன்னுடைய மனைவிமார்கள் எந்தெந்த நிலையில் இருக்காங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி, அப்புறம் ராஜ்யத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து ஒவ்வொரு பக்தர்களும் எந்த மாதிரி மனநிலையில் இருக்காங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒவ்வொரு விரிவகத்தை வந்து பகவான் வெளிப்படுத்தினே இருக்கார். This is out of all Krishna. Now you come back and see how the material and spiritual world is. So this is something you can see how the universe is created, how different universes are there, then what is the function of Brahma Jyoti, and then we have how this Lord Shiva Kailash is there, then how you have Vaikuntha, then how in the center of everything we have Lord Krishna, who is the Krishna to Bhagavan, the Supreme Personality of God, how he is doing his pastimes and enjoying his pastimes in Goloka Vrindavan. ஸோ இங்கே பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா பகவானுடைய படைப்பு, அதில் வந்து நிறைய பௌதீக பிரம்மாண்டங்கள் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் தேவர்கள்லாம் இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நிறைய வைகுண்டா அந்த கிரகங்களும் இருக்கு. அதில் வந்து இங்கே ராமர் இருக்கார். அதுக்கப்புறம் வந்து கைலாசம், அங்கே சிவபெருமான் இருக்கார். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. இதுல வந்து எல்லாத்துக்கும் மூலமா வந்து அங்கே வந்து கோலோக விருந்தாவனத்தில் பகவான் கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயமா இருக்கு. So it is said how these universes are there. There are musters of seeds in the bag. In that, one of the universe in the seed is where we are all staying in one universe. That means you consider the entire mustard seed bag, and in which is only 1/4 of the creation. And then we have to think about the 3/4 of this creation. So it is Achinta Tattva. That means it is inconceivable potency of the Lord. இது எப்படி சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா ஒரு மூட்டையில் நிறைய கடுகு மூட்டை, அதுல வந்து கடுகுலாம் நிறைய இறைச்சா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி வந்து கடுகுகளை சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த கடுகு மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு பிரம்மாண்டத்துல வந்து உலகத்துல வந்து நம்ம இருக்கோம். ஸோ நம்ம வந்து எவ்வளவு வந்து ரொம்ப நுண்ணியமான ரொம்ப துளி அளவுல இருக்கும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கலாம். இந்த படைப்பெல்லாம் மொத்தமா பார்த்தோம்னா இது வந்து பகவானுடைய கால்வாசி தான். ஸோ பகவானுடைய முக்கால்வாசி படைப்பு எங்க இருக்குன்னா வைகுண்ட லோகத்துல இருக்கு. அப்ப அது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது நினைச்சு பார்த்தாலே நமக்கு வந்து பெரிய வியப்பா இருக்கும். See why this has all been explained by Prabhupada to just give us the thought process. Krishna consciousness is not some philosophical moment or sentimental moment. It is the actual life and soul of each Jivatma to surrender to the Supreme Person of Godhead. Where in 7.22 the law, the Srila Prabhupada says, it is Shrama Evai Kevalam. It is waste of time to do something which is not in Krishna consciousness.
ஸோ பிரபுபாதர் பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய பொருள்களை இவ்வளவு விளக்கங்கள்லாம் எதுக்காக கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு புரிய வரதுக்கு எதுக்குன்னா அந்த பகவானுடைய நிலை எப்பேற்பட்டது, அந்த பகவான்கிட்ட தான் நம்ம வந்து முழுசா சரணடையணும், நம்மளை வந்து பறி கொடுக்கணும், நம்மளை முழுசா ஒப்படைக்கணுங்கிறதுக்காக இவ்வளவு கொடுத்துருக்காரு. ஏன்னா வந்து மற்ற விஷயங்கள்லாம் எது பண்ணாலும் வந்து பகவான் விட்டுட்டு எந்த செயல்கள் செஞ்சாலும் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாலும் வந்து அது வந்து எல்லாமே வந்து வீணா தான் போக போறது, தேவையில்லாத வேலை அப்படின்னு தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு. So this is again, we all know about this, how the material gross elements are there, how knowledge senses, how the mind and then intelligence are there, and then the object. And this is all being created by the Supreme Lord like a beautiful science. It is not just like, for example, you talk about earth, water, fire and ether. It is a kalava. It is like a mix of everything. You consider earth, water, fire and ether. It's a mix. It is not independent. It is a mix, and this mix is available in each and every planetary system. ஸோ பகவானுடைய படைப்பை பற்றி பகவான் சொல்லும்போது ரொம்ப விஞ்ஞானபூர்வமா அந்த கர்மேந்திரிகள், ஞானேந்திரிகள், மனம், புத்தி, அகங்காரம் இதெல்லாம் சொல்றோம். அது மாதிரி வந்து இந்த பஞ்சபூதங்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த பஞ்சபூதங்களும் வந்து தனித்தனியாக தனிச்சு செயல்படுறது இல்லை, ஒவ்வொரு பஞ்சபூதத்துக்குள்ளேயும் எல்லா பஞ்சபூதங்களுமே அடங்கியிருக்கு. அந்த மாதிரி வந்து பகவானுடைய படைப்பு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நுண்ணியமா இருக்கு. இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து ஒவ்வொரு பிரபஞ்சத்திலையும் வந்து செயல்பட்டு இருக்கு. And this is done by Paramatma, spiritual soul, who is super soul within our heart. You have to understand the position of Paramatma, who is situated in our heart, and that's why I started with Sarvasya Chagamriti Sannivishto Mata Smritu Nana. He is giving the remembrance, forgetfulness, and the knowledge. Mata Smriti means remembrance, and Apohona, forgetfulness, and Jnanam, knowledge. Who is giving the based on the desire of the individual living entity? The Lord is helping, the super soul is helping our individual soul to increase his faith and his spiritual desires within his heart. ஸோ இதெல்லாம் யார் செயல்படுத்துறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா நம்ம முதல்ல சொன்ன மாதிரி இந்த பரமாத்மா தான் வந்து எல்லா இடத்துலையும் நிறைஞ்சிருக்காரு, சர்வசிய சாகம்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ எல்லா இடத்துலையும் நிறைஞ்சு பகவான் தான் வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து ரொம்ப துல்லியமா வந்து கட்டுப்பாட்டில் வச்சிருக்காரு. பகவான் வந்து சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா தங்கிட்ட இருந்து 3 விஷயம் வருதுன்னு சொல்றாரு. மத்தக ஸ்மிருதி ஞானம் அபோகணம், ஞாபகம், அப்புறம் வந்து மறதி, அப்புறம் ஞானம், எல்லாமே வந்து பகவான் தான் கொடுத்துருக்காரு. ஸோ யாருக்கு என்னென்ன ஆசைகள் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து பகவான் அந்த ஞானத்தை கொடுத்து அந்த மறதியை கொடுத்து அந்த மாதிரி வந்து பகவான் வழிநடத்திட்டு இருக்காரு. எல்லாமே வந்து பகவானுடைய கட்டுப்பாட்டில் தான் முழுசா இயங்கிட்டு இருக்கு. The desire is based on the individual. That is the independence. For example, if I wanted to think that, okay, I wanted to surrender to the Lord, then that faith and the spiritual desire, he will help. If I say that, okay, I don't want to believe, then he gives that type of a desire to go away from the Lord. If I wanted to know about the Lord, then probably like it said in 7.919, Bahunam Janmanamamte Jnanavama Prabhadente Vasudeva Sarveti Sa Mahatma Supersoul. So the knowledge, Jnanavan, is being given again by the Supreme Lord. ஸோ இதில் வந்து இந்த ஆசைங்கிறது வந்து நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள். ஸோ நம்ம என்ன ஆசைப்படுறோம் அதை வச்சு தான் வந்து பகவான் வந்து அந்த மாதிரி வந்து வெளிப்படுத்துறாரு, செயல்படுத்துறாரு. அதனால வந்து நம்ம ஞானவான் அப்படின்னா சொல்லும்போது அந்த விஷயங்கள்லாம் நல்லா தெரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா வந்து நம்ம என்ன ஆசைப்படலாம், எப்படி பகவான்கிட்ட வணங்கலாம் அப்படிங்கிற நம்ம தெரிஞ்சுட்டு துல்லியமா அவர் வந்து வணங்க ஆரம்பிச்சு. And we have to understand the beautiful sloga which Sumudra Shyam Prabhu took the class. Bahunam Janmanam Amte. That means it is not this, but millions and millions of births. There is one particular soul who goes into the position of Vasudeva Sarvahiti, and that Mahatma, some Mahatma Sudra is very, very rare to find. And if you are able to get that association of that devotee, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur is saying, pay millions and crores of rupees to get that lotus feet of that devotee. ஸோ இது வந்து சுமதர்ஷன் பிரபு வந்து கிளாஸ் எடுத்தாரு. பகுனாம் ஜென்மனாம் முக்கியமான ஸ்லோகம். ஸோ இது வந்து ஒரு ஜென்மம் 2 ஜென்மம் இல்லை, பல கோடி ஜென்மங்களா வந்து நம்ம இதே தான் விஷயம் தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம், இதே தான் யோசிச்சுட்டு இருக்கோம், இதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ இதுக்கு வந்து பக்தி சரஸ்வதி தாக்கூர் சொல்றாரு, அந்த மாதிரி வந்து கோடி ஜென்மங்களுக்கு அப்புறம் வந்து வாசுதேவ சர்வமித்தின்னு சொல்லி பகவானை புரிஞ்சுட்டு சரணடைஞ்சாங்கன்னா கோடி ரூபாய் அவர் காலையில கொட்டி கொடுத்தா கூட வந்து அதுக்கு ஈடாகாது அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்றாரு. And we have to find out such person and surrender. And for us, it's very easy. We have our ISKCON, International Society for Krishna Consciousness, where we have highly elevated senior Vaishnavas who are here, and there are devotees in the temple. We have to go and get their association and beg for their mercy. ஆனா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சுலபமா வந்து பிரபுபாதர் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு. நம்ம இஸ்கான்ல போனோம்னா பெரிய தூய பக்தர்கள்லாம் வந்து ரொம்ப உயர்ந்த நிலையில நமக்கு வந்து வழி நடத்திட்டு இருக்காங்க. நம்ம போய் அவங்கள்ட்ட போயிட்டு அவங்களுடைய கருணையை வந்து நம்ம பிச்சையா கையேந்த வேண்டிதான், அவங்களுக்கு சேவை செஞ்சு. So this is also one of the beautiful, in reference to us, like how a devotee is like will be like a hornbill and a swan. Will not be like a mosquito or a crow. Please repeat, Prabhu. A devotee will behave his behavior according to a hornbill or a swan.
he will not live a life like a mosquito or a crow. ஸோ ஒரு பக்தர்கள் பார்த்தீங்கன்னா அன்னப்பறவை போல வந்து அவர் வாழ்வை நடத்துவாங்க. அவங்க வந்து ஒரு கொசு மாதிரியோ ஒரு காக்கை மாதிரியோ வந்து வாழ்க்கை நடத்த மாட்டாங்க. See, you talk about hornbill. The specialty of the hornbill is always it will wait for the rainwater to fall down. When the rainwater falls down, then only it will open the mouth. It will be waiting for the rainwater. That means the behavior is, you have to understand the tolerance, the patience, the intensity, the desire of spiritual essence should be like a hornbill. And the swan will be always found in the good waters. Whereas you think about a mosquito and a crow, it will be found in a place where it's filthy, where it is completely garbage is there. Then, so a devotee has to change his life like a hornbill and a swan, where he is able to take that essence and then be tolerant in his life and take the essence of all the scriptures and start living like a devotee. ஸோ இந்த ஹார்ன்பில் அப்படிங்கிற பறவையை பார்த்தோம்னா அது வந்து எப்போதும் வாயை மூடிதான் இருக்கும். அதுக்கு எப்போ தாகம் இருந்தாலும் கண்ட தண்ணியெல்லாம் குடிக்காது. இந்த மழை எப்போ வருமோ அந்த மழை நீர் எப்போ சுத்தமா வருதோ அதுதான் வந்து குடிக்கும். அந்த மாதிரி அதே மாதிரி அன்னப்பறவையும் பார்த்தீங்கன்னா மிக மிக சுத்தமான நல்ல நீர்த்தேக்கத்தில் தான் வந்து நம்ம காணப்படும். அந்த மாதிரி தான் நம்ம வாழ்க்கையை நடத்தணுமே தவிர எல்லாமே சுத்தமான ஒரு சூழ்நிலையில முக்கியமா அந்த சாரத்தின் சாரம் அதை வந்து நம்ம பகிர்ற மாதிரி பகிர்ந்து கொள்ற மாதிரி நம்ம சங்கத்தை எடுத்துக்கணும். இல்லைன்னா வந்து ஒரு கொசுவோ ஒரு காகையோ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப அசுத்தமான இடம், ஒரு குப்பை அந்த மாதிரி நிறைந்த இடத்துல தான் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வாழ்க்கையை நடத்திருந்தோம்னா வந்து நமக்கு வந்து இந்த மனித வாழ்க்கை வந்து பிரயோஜனப்படாது. So in reference to that, what we have to do, we have to follow the 5 S's, which is the basic conclusion from it has been taught in ISKCON and as well as from the Bhaktivedanta Institute. They say for all the students who are studying there are 5 S's. One is sadhana, swadhyaya, sadachar, sangha and seva. Prabhu, அந்த பிபிடில எல்லாமே தெரியல, கொஞ்சம் தெரியாத முடியுமா? ரைட். இப்ப தெரியுதா? இல்ல ஒண்ணுனா சொல்லுங்க, ரிப்பீட் பண்றேன் நானு. இதோ லெஃப்ட்ல சாதனா. சாதனா ஃபர்ஸ்ட் சாதனா, ஸ்வாத்யா, சதாச்சார், சங்கா, சேவா. இந்த மாதிரி 5 விதமான எஸ்கள் இருக்கு. இந்த 5 எஸ் வந்து நம்ம கெட்டியா புடிச்சோம்னா நம்ம வந்து பக்தி நல்லா முன்னேறலாம் அப்படின்னு சொல்லி வழிகாட்டுறாங்க. So sadhana is your really regulated practice. Like we have to do 16 round of chanting, doing our mangalarti in the morning, then following the bhakti process of trying to do worshipping, guru puja, all that are regulated practice that we have to follow. That is for sadhana. ஸோ இந்த சாதனா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தினந்தோறும் செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டுகள், காலையில இருந்து மங்களாரத்தி செய்வது, ஜபம் செய்வது, அப்புறம் வந்து குரு பூஜா செய்வது, இது போன்ற பக்தி தொண்டுகள் தினந்தோறும் வந்து நம்ம ஒழுங்கா செய்யறோம். Svadhyaya, which is nothing but Bhagavad-gītā. It is something that you have to read scriptures, you have to read the Bhagavad-gītā every day, you have to get a book reading habit. That means not any books which is available in the library, the books that is written by acharyas, previous acharya, which is so nice and then it is relishable. ஸ்வாத்தியா அப்படின்னா வந்து இந்த கிரந்தங்கள்லாம் படிப்பது. கிரந்தங்கள் வந்து டெய்லி பகவத்கீதையோ பாகவதமோ வந்து படிக்கணும். அதுவும் வந்து யாரோ எழுதின அந்த விமர்சனம்லாம் படிச்சு பிரயோஜனம் இல்லை. நல்ல தூய பக்தர்கள், தூய ஆச்சாரியர்கள் அவங்க கொடுத்த வழிகாட்டுதல் அதெல்லாம் வந்து தினந்தோறும் படிக்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது. Sadachar is a Vaishnava behavior, a Vaishnava etiquette, like how we have to do Dandot pranams, how do we have to take a bath at least morning and evening or 3 times is very nice, and go before the deities. We have to put 12 tilaks in our body and make ourselves very clean always. And then how we have to respect when a senior devotee when we see, and how we have to be a humble mood that we have to approach and talk to a devotee. And when we are seeing a senior Vaishnava, what etiquette we have to follow. This is all part of Sadachar. சதாச்சார் அப்படின்னா வந்து நம்முடைய குணாதிசயங்கள் எப்படி வந்து ஒத்துட்டியும் அணுகுறோம் அப்படிங்கிறது. உதாரணத்துக்கு 3 வேளை குளிக்கிறது, அப்புறம் வந்து விக்கிரகத்துக்கு முன்னாடி போனா 13 இடத்துலயும் திலகட்டுன்னு போறது, அப்புறம் எல்லா பக்தர்களையும் பார்த்தா அவங்களுக்கு தண்டவாத் பிரணாமம் கொடுக்கறது. அந்த மாதிரி வந்து ஒவ்வொரு பக்தர்களையும் எப்படி அணுகணும், எவ்வளவு மரியாதையா இருக்கணும், எல்லாத்தையும் எவ்வளவு பணிவா இருக்கணும், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து சொல்லக்கூடியது. Next is Sangha. Very, very important. The most important is Sangha. Without Sangha, sadhu sangha sarva sastra kaye lavamatra sadhu sangha sarva siddhi. You know, maybe a lowest of everything, but if you have 1 second of association of a Maharaj, your sarva sastra, you will be able to understand everything, because it is told in Chaitanya Charitamrita, nitya siddha Krishna prema sadhyakabhya naya shavanadi shuddha chitte karaya uday. It sprouts within our heart. When you are Nitya Siddha Krishna Prema Sadhya Kabhyana, it is not coming from outside, it is within our heart. It is been hidden like the sun is being covered during the cloudy days, right? But the sun is always there. Like that, our mind, our heart is being covered by ignorance.
But when you're hearing it, Nitya Siddha Krishna Prema, Sadhya Kabina Shavanadi Suddha Chitte, when you're hearing it with that intensity, by association of Sangha, association of devotees, Shavanadi Suddha Chitte, Karaya Udaya. Udaya means it sprouts itself from inside. ஸோ சங்கம் அடுத்து வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அதுலேயும் வந்து சாது சங்கம், நல்ல தூய பக்தர்களோட சங்கம் வந்து லவ மாத்திரம் கொஞ்சம் நொடி, ஒரு சில நொடிகள் வந்து இருந்தா கூட போறோம். அது வந்து மிக மிக உயர்ந்த விஷயம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. எல்லாரும் ஹிருதயத்திலயும் வந்து அந்த பக்திங்கிறது உள்ள புதைஞ்சு கிடக்கு. அது எப்படின்னா வந்து இந்த சூரியன் வந்து எப்படி மேகமூட்டத்துல வந்து அப்படியே மறைஞ்சு கிடக்கோ அந்த மாதிரி வந்து நம்மளுடைய அறியாமையினால வந்து எல்லாமே வந்து அப்படியே மறைஞ்சு கிடக்கு. ஸோ அந்த பக்தர்கள் சங்கத்தை எடுத்துக்கும் போது முக்கியமா அவங்க சொல்லக்கூடிய அந்த விஷயங்கள் பகவானை பத்தி சொல்லும் போது கேட்கும் போது அதை கேட்க கேட்க வந்து அந்த ஹிருதயம் வந்து பரிசுத்தமாகி அந்த மொட்டு வந்து நல்லா மலர்ந்து நல்ல ஒரு கொடியா வந்து படர ஆரம்பிச்சு. And next is very important is seva, service. Service is the most important thing, devotional service, because this purport, second 7.22, it is said, it ends with this slogan. It is said, 7.22, Srila Prabhupada, what is his quote is saying, the devotional service is the most important thing. That means what service you have to do. You can do kitchen cleaning, or you can do prasadam distribution. You can offer and give that to someone, or do some book distribution to your friends, or talking about Krishna Kada. You may be in whatever level, Madhyamadhikari, Uttamadhikari, it does not matter. When you are having that faith and conviction, doing some service, slowly by this 5 years process, you will slowly elevate yourself in Krishna consciousness. அடுத்தது முக்கியமானது பாத்தீங்கன்னா சேவை செய்வது. சேவையெல்லாம் வந்து அந்த பகவானுடைய அந்த சமையலை வந்து சுத்தப்படுத்துறது, அப்புறம் எல்லாருக்கும் பிரசாதம் விநியோகம் பண்றது, அப்புறம் புஸ்தகம் விநியோகம் பண்றது, அப்புறம் எல்லாருக்கும் பிரச்சாரம் பண்றது. அது மாதிரி வந்து நம்ம எந்தெந்த நிலையில இருக்கணுமோ, உத்தம அதிகாரியா இருக்கோமோ, மத்திய அதிகாரியா இருக்கோமோ, அதை பத்தி கவலை இல்லை. நம்மளால என்னென்ன முடியுமோ அந்த சேவைகள் நிறைய செய்ய என்ன ஆகும்னா நமக்கு வந்து அந்த பக்தியில வந்து நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும். So in discussion this from this 7.20, I was reading some purport from Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, what Srila Prabhupada said is, everything has to be toiled in the service of Krishna. It is very simple, because we think about the material desires. How do we engage ourselves in Krishna consciousness? It's manmana bhava madbhakto madhyaji mam namaskuru mam evasyasi satyasya pratijana. You have to think everything in the mood of Krishna. Always think about Krishna. And how you can do it is very simple. Nirbandha Krishna sambandhe. ஸோ பிரபுபாதர் வந்து இங்க பொருளில் ரொம்ப அழகா கொடுக்குற என்ன சொல்றாருன்னா, நம்முடைய பௌதிக செயல்கள், பௌதிக ஆசைகள் எல்லாமே வந்து கிருஷ்ணர் பக்கமா வந்து திசை திருப்ப வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாரு. இதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா கிருஷ்ணர் சம்பந்தத்தோட நம்ம சொன்னோம்னா அப்போ வந்து எல்லாமே வந்து முழுமை அடைந்து விடுகிறது. See, if you read this line right, as soon as we understand that there is relationship with Krishna, Nirbandha Krishna Sambandha, everything can be utilized for Krishna. That means you need not fear, today I have a mobile phone, or I have a TV. Everything can be utilized for Krishna service. How you can see Krishna movie in the TV, or you can use the TV for hearing some Zoom meetings or listening to some Krishna Kada, or you have a mobile phone, you can talk to devotees. Everything can be utilized. But only thing is, are we utilizing that for our sense gratification, or are we using it for Krishna consciousness? இப்படி பார்த்தோம்னா நம்மள்ட்ட இருக்கிற எல்லா விஷயங்களுமே, ஒரு மொபைல் போனா இருக்கட்டும், டிவியா இருக்கட்டும், வேற எந்த விஷயமா இருந்தாலும் நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் சம்பந்தமா வந்து பார்க்கலாம். கிருஷ்ணர் சம்பந்தமா சில படங்களை பார்க்கலாம், கிருஷ்ணர் சம்பந்தமா சில கிளாஸஸ் எல்லாம் கேட்கலாம், இந்த மாதிரிலாம் பண்ணலாம். ஆனா நம்ம எப்போதுமே வந்து கவனிக்க விஷயம் என்னன்னா, இதை வந்து நம்மளுடைய புலன்பத்துக்காக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோமா, உபயோகப்படுத்துறோமா, இல்லைன்னா வந்து கிருஷ்ணருக்காக உபயோகப்படுத்துறோமா அப்படிங்கிறது நம்ம கவனமா இருக்கும். See, Krishna, the next word is so nicely Srila Prabhupada, which is not a stereotype, stagnant block. He's a dynamic force. That means Krishna wants, he's something like we think, right? He wants all the people to surrender unto him. Why? Because he is so like affection with us that he wants sarvadharman parityaja mam ekam. He's not saying that do ekam, he's saying mam ekam, I am only. Mam ekam saranam raja. Come and surrender. And then what is one? Mam ekam aham tvam sarva papa. Don't worry about all your sins. I am there to protect. You need not fear, we need not lament. ஸோ இந்த கிருஷ்ணன் பார்த்தோம்னா சும்மா வந்து ஒரு திசையிலேயே போகக்கூடிய விஷயம் கிடையாது. இது வந்து பல விதமா பல கிளைகளா கிளம்பக்கூடிய விஷயம். இது நிறைய விஷயங்களா நிறைய இதுவா இருக்கக்கூடிய விஷயம். இது வந்து கிருஷ்ணர் சொல்றார் சர்வதர்மான் பரித்தேஜி அப்படின்னா வந்து எல்லாரையுமே வந்து சரணடைய தான் ஆசைப்படுறாரு. அதனால வந்து யார் எப்படி இருந்தாலும் வந்து எல்லாரும் வந்து என் ஒருவர் மட்டும், அவர் வந்து இன்னும் 2 பேர்த்தையும் சரணடையும் சொல்ல, ஏன் ஒருவனை மட்டும் சரணடைந்து விடு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரையும் வந்து சரணாகதி எதிர்பார்க்க. Because the Lord is so
so difficult to understand. When you surrender to the Lord becomes the servant of his devotee. That is the position of the Lord is not the master. Here we have boss and subordinate. In spiritual planet, the Lord becomes the subordinate of his devotee. You talk about Krishna. Krishna was not driving he was driving the chariot, whereas Arjuna was using his bows to fight in the war. That means who is the chariot driver? The Lord is the chariot driver. We have to think about the position that the Lord is not trying to tell his supremacy. He is become the devotee of his devotee. ஸோ பகவான் பார்த்தோன்னா சரணாகதி உணவு நிறைய கருணை தான் அவர் வழங்கிட்டு இருக்கார். அவர் எப்போதுமே பக்தர்களுக்கு சேவகனாக தான் செயல்படுறார். இங்க பௌதிக லோகத்துல பார்த்தோம்னா ஒரு முதலாளி ஒரு தொழிலாளி இருப்பாங்க. ஆனா ஆன்மீக லோகத்துல அந்த அப்பேற்பட்ட பகவானே எல்லாருக்கும் ஒரு சேவகனாக தான் செயல்படுறார். பகவத்கீதை பார்த்தோம்னா அந்த அர்ஜுனுக்கு பகவான் தேரோட்டியா செயல்படுறார். அர்ஜுன் தேர்ல மேல நிக்கிறார் ஓட்டின்னு இருக்கார். ஆனா கீழே பகவான் அர்ஜுனுக்காக தேரோட்டியா செயல்பட்டு இருக்கார். அந்த மாதிரி பகவான் எப்போதுமே பக்தர்களுக்கு சேவகனா தான் ஆசைப்படுறார். So that is called as vairagya. When you are dovetailing your activities for Krishna service, it is called as vairagya. So அதுதான் வைராக்கியம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. நம்மளுடைய செயல்கள் அத்தனையுமே பகவான் பக்கம் திசை திருப்பும் போது அதுதான் வைராக்கியம். See, there was one beautiful story from Chaitanya Charitamrita. We have this astrologer in teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu. How Sarvagnya, that astrologer, right? A poor man comes and asks which direction, how to become rich, and then astrologer does not give. The Sarvagnya was a pure devotee. He does not give the direct answer, but he says, "Don't dig in the southern direction." Because why? Because if you dig in the southern direction, there are a lot of this treasures. You'll have poisonous wasp, which is nothing but the Vedic rituals, which is very difficult to understand. And then if you talk about the western side, it is completely of mental speculation. People concatenate things and don't go in the northern direction because it is a very difficult process. Yoga, this meditation yoga is not so easy. We talk about Sankhya yoga, we talk about Ashtanga yoga, it's not so easy. So the very easiest position is the eastern side where the actual light is there, which is nothing but devotional service. So sometimes the preaching of Krishna consciousness, how the beautiful the Sarvagnya has told is doing with the poor man, is explained by Chaitanya Mahaprabhu to Srila Sanatana Goswami. So Chaitanya Charitamrita பார்த்தோம்னா சர்வஜ்ஞா அப்படின்னு ஒரு ஜோசியர் இருக்கார். அவர் என்ன பண்றாருன்னா பெரிய பக்தர். அவர்கிட்ட ஒருத்தர் கேட்கும்போது நான் எந்த திசையில போகணும், எப்படி நான் முன்னேறணும், எப்படி பணக்காரன் ஆகணும் கேட்கும்போது அவர் சொல்றார், தெற்கு திசையில போகாதீங்க. தெற்கு திசையில அங்க நிறைய கர்ம காண்டங்கள் செயல்கள் தான் இருக்கு. அப்புறம் மேற்கு திசையிலையும் போகாதீங்க. அங்க ஞான காண்டம் அது போயிட்டு இருக்கு, எல்லாம் அருவவாதம் போயிட்டு இருக்கு. அதுக்கப்புறம் வடக்கு திசையில போனோம்னா அங்க அஷ்டாங்க யோகம் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு தேவையில்லை, பிரயோஜனம் இல்லை. உன்னதமான விஷயம் எதுன்னா கிழக்கு திசையில இந்த பகவானுடைய பக்தி தொண்டு உங்களுக்கு காத்துட்டு இருக்கு. ஸோ அதுதான் உன்னதமான விஷயம், உங்களுக்கு உயர்ந்த விஷயம் அளிக்கக்கூடியது அதுதான் அப்படின்னு சொல்லி வழியாடுத்துறாரு. ஸோ அந்த மாதிரி பக்தர்கள் எப்போதுமே பக்தியை நோக்கி தான் செயல்படுத்துவாங்க. So I'd like to maybe end in a couple of minutes, Prabhu. So in this, there's a beautiful sloga which I always like from tune 20, which is nothing but Vipada Santu Tasasva Tatra Tatra Jagadguru Bhavato Darshanam Yatsa Apunar Bhava Darshan. That means a pure devotee of the Lord does not worry about any calamities that comes in the life. She's like Queen Kunti Mata had so many problems from the day one, but she's telling a beautiful prayer that whatever problems it comes, let it come, because I am able to see you, Lord, your Krishna, your beautiful face always within, and you are very close to me. So give me more calamities so that I'm able to see you always. So how beautiful the pure devotees of the Lord are. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த குந்தி மகாராஜோட ஒரு அந்த பிரார்த்தனை ரொம்ப எனக்கு பிடிச்ச விஷயம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கேட்கக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா, எவ்வளவோ கஷ்டங்கள் நிறைய வாழ்க்கையில சந்திச்சிருக்காங்க, அவங்க படாத கஷ்டமே கிடையாது. ஆனா அந்த கஷ்டங்கள்லாம் திரும்ப வந்தாலும் நல்லதுதான், அது வரும்போது தான் எனக்கு பகவானே உங்களுடைய ஞாபகம் வருது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அந்த பிரார்த்தனையை அந்த மாதிரி கேட்கறாங்க. அந்த மாதிரி பக்தர்கள் எப்பேற்பட்ட கஷ்டங்கள் எதெல்லாம் வந்தாலும் அவங்க எல்லாத்தையும் பொறுத்து கொடுக்குறாங்க. அவங்க எதை பத்தியும் கவலையே படுறது இல்லை. அவங்களுக்கு பகவான் தான் முக்கியம், பக்தி தான் முக்கியம் எப்போதுமே. So why this sloga is so important? Because today the topic was on material desire. So you may have so many material desire which will not get fulfilled, or it might not happen. But if you are going and fulfilling the desire of Lord Krishna, all your material desires will get fulfilled one day, and definitely not only that, your spiritual desires also will get fulfilled. But for that, what we have to do? We have to follow the sloga. We have to be always be tolerant in the process of
attaining spiritual consciousness, Krishna consciousness. ஸோ நமக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பௌதிக ஆசைகள் நிறைய இருக்கலாம், அது வந்து நிறைவேறாமலும் இருக்கலாம். அப்போ என்ன பண்ணோம்னா பகவானுடைய ஆசைகள் என்னவோ அதை வந்து நம்ம பூர்த்தி செய்ய ஆரம்பிச்சோம்னா படிப்படியாக வந்து நம்முடைய பௌதிக ஆசைகளும் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நிறைவேற்றப்படும். இதுக்கு வந்து உதாரணத்துக்கு வந்து அந்த தத்தேனு கம்பாம் அந்த ஸ்லோகம் படிதான் வந்து ஒரு பக்தன் வந்து எப்போதுமே வந்து ரொம்ப பொறுமையோட வந்து தன்னுடைய எவ்வளவு கஷ்டங்கள் ஏற்பட்டாலும் எவ்வளவு ஏமாற்றங்கள் ஏற்பட்டாலும் பொறுமையோட வந்து பக்தியை வந்து கைவிடாம செஞ்சுட்டே இருக்கணும். So this material world, finally you have to understand that we have to all render the service to the lotus feet of Govinda, who is the cause of all causes, and to see him everywhere. That is the only goal of life. This much if you are able to do, that is the ultimate goal of human life. And this particular verse, if you are able to meditate your life, then our life is very successful. ஸோ நம்ம இறுதி இலக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பகவான் கோவிந்தனை பார்த்து அவருக்கு நேருக்கு நேர கைங்கரியம் பண்ணுவது, அவர் எல்லா இடத்துலையும் வந்து தரிசிப்பது தான். ஸோ அந்த எண்ணத்தை வச்சுட்டு எப்போதுமே இந்த தியானத்திலேயே நம்ம வாழ்ந்துட்டே இருந்தோம்னா இந்த மனித சரீரம் எடுத்தது வந்து நமக்கு வெற்றி அடைஞ்சிடும். So life is just not to enjoy this material desires, but to self-realize the absolute truth. Hare Krishna. Thank you. ஸோ நம்ம வாழ்க்கையை பார்த்தீங்கன்னா இந்த பௌதீக இன்பத்தை அனுபவிக்கிறது மட்டும் கிடையாது, அதோட வந்து தன்னை அறிஞ்சு தன்னுடைய நிலை என்ன அப்படிங்கறத வந்து உணர்றது தான் முக்கியமான விஷயம். Sorry Prabhu for taking a couple of minutes. Very nice lecture, Prabhu. Very nice. Very lot of practical examples. Lion and deer, swan and crow, and material dishes. Everybody on the like Dhruva Maharaj pastime, and then Sarvagya, poor man. Lot of philosophical understanding. Very very nice. Thank you so much. Basically, material desire, how to fulfill is finally to serve Supreme Lord. And how great Supreme Lord you explain very nicely through a lot of detailed philosophies. Hari Guru Vaishnava. Hari Guru Vaishnava. So very very wonderful. Thank you so much, Prabhu. Hare Thank Krishna. you. Hare Krishna. Hare Krishna. Pancha kalpatarubhyascha patitanam pavanebhyo. Thank you Prabhuji for Nityananda Prabhu. Sorry for keeping some long sentence while translating. Hare Krishna. Sorry.